আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের দেখাবো আমি মিঠুর সাথে কীভাবে কথা বলি এবং কীভাবে মিঠুর সাথে সময় কাটাই এবং মিঠু কীভাবে আমার কাছ থেকে আদর নেই। তো যারা যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ দয়া করে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন। মেটু 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 ভিউয়ার্স, আমার আরেকটা পাখি আছে, আমি এখন সেটাকে দেখাবো। এই পাখিটা একটু বড়। ওই পাখিটা ট্যাম হয়নি। দুধ মেটু 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 পাখিটা সবসময় আমার কাঁধের উপর থাকে, কোনো সমস্যা হয় না, কামড়ও দেয় না। সে আদর নিতে খুব ভালোবাসে। হালকা কথা বলতে শিখছে, কিন্তু ক্যামেরার সামনে সে কথা বলতেছে না। মেটু 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 মেটু
মিঠু 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 স্পাইক মিঠু 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 মিঠু
মিঠু মিঠু মিঠু মিঠু মিঠু মিঠু মিঠু মিঠু হ্যাঁ এটা হাই মিঠু 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 প্রিয় মিঠু ভিউয়ার্স মিঠু ধন্যবাদ এতক্ষণ পাশে মিঠু থাকার মিঠু জন্য এবং ভিডিওটা দেখার জন্য থ্যাংক ইউ। আর প্রচুর পরিমাণে ভিডিওটা বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দেবেন। ভালো থাকবেন। বাই, আল্লাহ হাফেজ।